third base a lot and you have or first base to pick off runners, Если вы кидаете время тренировок на третью базу или на первую базу, then it's okay if you only throw to second base. то это нормально, также кидайте на вторую. But if you only practice once a week Но если вы тренируетесь только один раз в неделю or twice a week, или два раза, then you have to figure out different times to practice those things. тогда вы должны найти время, как тренировать определенные моменты и эти все вещи. Okay? So remember, it's not a 1, 2, 3, 4 system. Не надо помнить, что это не 1, 2, 3, 4, 5 система. You decide what your team needs, И вы решаете, что вашей команде нужно. what their weaknesses are, Какие есть слабые стороны and how to make those stronger. и как сделать их сильнее. Okay? Yeah, good? Okay. We're going to debrief a little bit. Мы немного сделаем обзор. So I'm going to go first. Just pick the first thing. Yesterday I said, what is important to discuss at a team meeting? Вчера я сказал, что очень важно обсудить в групповых таких командных встречах With parents. с родителями. What was my idea? Какая была у меня идея? What was my idea that you should discuss when you have a parent meeting? Что нужно обсудить с родителями, по моему мнению? Remember? Помните? Come on. Чтобы родители не отвлекали. That's why you review. That's why you review. Yeah, she said so parents don't distract kids. Okay. So parents don't distract the kids. Good. How to deal with mistakes. Да, так же, как работать с ошибками. Okay, good. So I'm going to have Corey debrief his area. Коля сейчас немного о своей части. Sure. So if you guys remember, I talked about coaching То есть, помните, я говорил о тренерстве. and different aspects to how we coach and why we coach and standards that we use for players. И о различных аспектах, почему мы тренируем, и как мы тренируем, почему мы это используем. Was there anything that you remember when I was talking that maybe struck something with you? Было ли что-нибудь, что именно вас задело или запомнилось больше всего? Was there anything that stuck out that you said, man, I like this, or I'm going to try and use this in my coaching? То есть было ли что-то, что вам очень понравилось, и вы подумали, ага, вот это я буду использовать в своем процессе? Yeah, he said we liked everything, we just need to see it. Okay, okay. But the culture, the mentality of what we expect out of our players, right? Но культура, именно вот эта ментальность, как бы именно от наших игроков, вот это то, что мы должны ожидать. If they're not living to those standards, we need to make sure that they are. То есть если они не соблюдают те стандарты, то нам нужно быть уверенными, что они их соблюдают. Playing together as a team. Remember we talked about play hard, play smart, play together. То есть помните, мы говорили о том, что играть сильнее, играть умнее, играть вместе. And being mentally tough, dealing with failure. How do we deal with failure? We need to practice the failure. Также уметь подготавливаться к поражениям и быть к ним готовым. Remember a little bit? Помните? Okay. Да? Okay. It's the morning. We'll get more coffee later. Yeah, so all right, good morning, everyone. So yesterday during my talk, we discussed a couple of key elements. One, we want to try to help our throwers have an individualized plan that will help them deal with their disconnections. То есть вчера я немного поговорил о том, как готовить питчеров, чтобы у них был собственный план в своей игре и вообще в процессе игры. And we talked about how words are important. The words that you use and how you deal with your players are really important. Также мы поговорили о том, как слова важны именно когда вы общаетесь с вашими игроками. And there were things that all three of us discussed as pretty key in the coaching process. И мы все, в принципе, трое вчера сказали о каких-то ключевых моментах, которые важны для каждого тренера. Mainly that self-discovery was the way your athletes will best grow and develop. То есть особенно нахождение самого себя как игрока очень важно в процессе. So what are some key takeaways from my discussion that you're either most interested in knowing or that struck you from yesterday's talk? Какие ключевые моменты, о которых я говорил, вам были наиболее интересны и которые сегодня я должен сфокусироваться? Есть какие-то такие моменты?
Хорошо, понятно было, что за нюансы. Yes, and everything was like, they understood it, they just want like some specifics. Great. So what I'm going to ask is that we have maybe 3 pitchers or guys that want to throw to help work through some of the drills. Нам сегодня нужно будет 3 питчера, которые нам помогут делать какие-нибудь упражнения. And if there's any coach at any time that wants to try any of the drills, whether Coach DeHaan's or Coach Caliendo's or mine, we encourage involvement. Также, если кто-то из тренеров захочет попробовать эти упражнения с каким-либо тренером, то мы, добро пожаловать, мы хотим, чтобы вы это пробовали и пользовались этим. The feel is the real deal. Right? Get your athletes to feel what you're trying to teach them. То есть, да, сделать так, чтобы ваши спортсмены чувствовали, чему вы их учите. Because their bodies care very little for what you have to say. Потому что их тела, они носят очень мало того, что вы говорите, то есть они должны пробовать это. Okay? All right, I'm looking forward to it. It's going to be a great day. Okay, 2 more things. One, every minute late, 100, 5 push-ups. No problem. 2 things. First, it's nice to see Victor here. Everybody knows Victor, right? You have a great resource, great coach У who's вас here. великолепный ресурс, великолепный тренер. You know, when you see a coach like him or any other national team coach that's here, that's a great example of somebody that always learning. Когда вы видите таких тренеров, которые тренируют национальной команды, это очень хороший пример людей, которые постоянно что-то учат. I noticed something yesterday upstairs, okay? I've been in the game 37 years. Я вчера увидел наверху кое-что. Я в игре в этой 37 лет. When both of the coaches were talking, I took 2 pages of notes. Когда вчера 2 тренера вам рассказывали что-то, я сделал 2 разные записи. I hope you did too, or I hope you have a very good memory. И я надеюсь, что вы тоже что-то записывали, или у вас очень хорошая память. Because if I've been in the game that long and I learned things last night, I hope you did too. И если я в игре уже 37 лет, и я какие-то вещи вчера выучил, то я надеюсь, вы тоже что-то выучили. Okay, and the last thing, there's a difference between, as a coach, you have a certain philosophy, okay? The way he does rundowns might be different than the way he teaches rundowns. И у каждого тренера есть разница между друг другом, потому что то, как он делает, преподает бег, может быть очень отличаться от его or other areas of the game. или других мест, сфер. That doesn't mean he's wrong and he's Это right. не значит, что он не прав, а он прав. It just means there's different ways to possibly do certain things. Просто есть разные пути, как это можно делать. So again, don't look for everything to be the same, that you teach everything the same. You have certain philosophies that but you must believe in what you're doing. Поэтому не ищите какой-то одинаковой системы, вы должны понимать, что вы именно делаете. And you must always have a reason why you do it. И у вас должна быть всегда причина, почему вы это делаете. Not because you heard somebody talk about it, Не потому, что вы слышали, что кто-то об этом говорил, but it fits good with your players но потому, что это хорошо для ваших игроков and your team. и вашей команды. Okay? All right. That's our review. A little Это bit of наш review. обзор. Okay, so who's ready? Who's ready to show us a drill? Кто готов показать To упражнение? show all the coaches. Who's ready? Из Come on. тренеров, кто готов показать упражнение? Not, I'm just gonna pick. Или я буду выбирать? Yeah, come on, come on. Okay, so you want to do it in Russian, right? How would you like to do it in Russian? Russian? По-русски будешь рассказывать? They'll translate. And you're gonna, Спасибо. they're gonna, what's your drill? Okay. No, you're gonna do everything. You're the coach. We're just gonna stand over here. You're the coach. Yeah. This is your team. Right? It's his team. It's your team. Whatever drill exercise you want to show. Любое упражнение. Любое упражнение. Any exercise he wants. Yeah. Первое, что делаем, это, по крайней мере, как наша команда тренируется, мы делаем разминку, несколько кругов, после этого делаем определенные специальные упражнения. Вот. Далее у нас уже растяжка. Do I need to show stretching? Okay. Explain to them.
this situation, and listen, I'm happy. It takes a lot of guts to do this. I mean, Ну да, да. this is not easy. Да, нужна смелость, чтобы это так выходить, делать, говорить. But this is like a team. This is his Но team. это его команда. You're going to show them a drill today that you're going to do in practice. То есть и он покажет сейчас упражнение, которое он обычно делает на тренировке. How would you do that Как вы это most делаете? effectively Наиболее so эффективно. they learn quicker? Поэтому, чтобы они выучили быстрее. And however he does it, that's okay. He's going to do it. И как он сделает это, Okay. так он это делает. That's your. Ну, расскажу по питчингу. То, что делаю я, и то, как я учу детей. Я учу детей бросать на контроль. Это здесь есть определенные мишени, находятся там на близкого расстояния. Мы работаем с детьми на контроль. То есть питчер встает таким образом в открытую стойку. Близкое расстояние буквально там 10-12 метров, не больше. То есть и выбирает мишень и должен. Может, в принципе, я могу показать. Да, такая мишень, это упражнение мне посоветовал Виктор, и с этим упражнением я работаю также с нашими младшими детьми, и сам тоже это делаю. То есть буквально там 10 метров с этого расстояния, передняя нога открыта, руки сведены, раскрыться и сделать точный бросок на контроле. Здесь не обязательно бросать сильно, здесь должно быть все в голове, то есть должна быть цель, таргет. То есть здесь не нужна сила, не нужно никаких сильных бросков. Здесь нужно сделать точный бросок. Это упражнение мне и моим детям помогает попадать в страйк. Чтобы немножко усложнить. Всем. Ну и он говорит, что иногда, чтобы сделать это немножко сложнее для детей, он туда отбивающего ставит, чтобы у них была еще такая реальная ситуация. Да, также мы ставим бьющего, да, и на самом деле, когда уже бьющий стоит, немного уже цель немножко сложнее, потому что стоит бьющий, и уже задача, то есть чуть-чуть посложнее. Но она также не меняется, задача такая же попасть в зону страйка. Да, также не только для питчеров, для полевых игроков, для всех остальных, если нужно настроить контроль, то есть точные броски, они могут бросать в определенную мишень, допустим, вот в эти сетки, то есть квадрат определенный с любого расстояния, начиная с ближнего, также можно бросать с большого расстояния. Это также помогает и детям, и взрослым делать более точные броски на тренировках. Okay, so a couple people have to do it. This is your team. Парочку людей должны... Так, Pretend- сейчас yeah, maybe я only выберу pick a тех, кто couple. это сделает. Давай, иди сюда, Данил. Тед делал. В принципе, не стоит. И давайте, Денчик, поможешь? И Дэн Денис. То есть те, кто знает, я сейчас пару мячей. Да, как я уже сказал, это упражнение я увидел, и это показал мне Виктор, и нам всем, и сейчас национальная сборная, и дети, мы практически каждую тренировку занимаемся с таким упражнением. Так, сейчас не будем бросать более с далекого расстояния, начнем с ближнего. То есть я сам и дети, если вы видите, что ребенок не попадает, поставьте его ближе. И объясните, что это не значит, что он там не умеет бросать или что-то еще. То есть я до своих детей доношу следующим образом, что это важно попадать точно в цель. Это, если один стоит там, другой здесь, это не означает, что он чем-то лучше его. Это упражнение, как я уже сказал, на контроль, здесь никакая сила не проявляется. Здесь все в голове. То есть таргет, это цель, все в голове.
Также Виктор сказал, что питчера, которые уже достигли возраста 14 лет, могут также работать здесь не только над прямым броском, то есть возможны чейнджапы, падающие, то есть слайдеры, все броски, которые вы учите детей, на мишенях можно применять. Сейчас покажем. Виктор покажет, как делать это упражнение. Гоша, переведи для всех, пожалуйста. Причина, почему мы стоим на широкой стойке, потому что мы пытаемся научить мышечную память, а сверху запоминать именно бросок. Это то, что как раз определяет контроль, верхнюю часть тела. И когда вы начинаете на определенной зоне, и у вас уже все получается, вы просто делаете шаг назад. Да, если обратить внимание, он не бросает сильно, он бросает точно. Тем самым в голове дается понять, что у него есть определенная цель. Потому что многие дети в таком возрасте, я знаю сам, они пытаются кинуть со всей силы, и они не думают о том, что нужно попасть в цель. И из-за того, что они кидают со всей силы, неправильно, и во многом получается, что они попадают либо в бьющую, либо мяч улетает вообще мимо зоны, мимо, не выполняет ту задачу, которая от них требуется. И Виктор сейчас покажет пару падающих, как это тоже делается. Snapdragon there, coach. Okay. Да, также бьющего можно поставить в левшу, соответственно, и работать с левшой. Okay? Good? Yeah? Okay, come on over here. Okay, so now, explain. Он был первым, кто начал это делать, And we're going to review it. и мы сейчас сделаем обзор. It's very difficult sometimes to listen to other people tell you how maybe you can do it better. Иногда очень сложно слушать, как другие люди говорят вам, что можно сделать лучше, какое упражнение сделать лучше. I give him a lot of credit for doing this. Поэтому я даю ему большой плюс. Okay, so what would you do different? Что бы вы сделали по-другому? Anybody? Кто-нибудь сделал бы что-нибудь по-другому? What did you see that you might do different in this situation? Что бы вы сделали в данной ситуации, может быть, немного по-другому? No? Everything was perfect? Все было идеально? Давайте такой квадрат попасть. Давайте такой квадрат попасть. Или он сам решает? Первоначально, как делаем мы, как я сам делаю, когда ребенок вообще не может, мы очень главное, чтобы он попал в эту зону. Ну, вообще просто в эту зону. Не обязательно, просто в страйк. Далее, если уже, как Виктор сказал, попроще отходит дальше, и уже можно, если есть такие квадраты, можно двигать вообще зону, то есть от бьющего, то есть, соответственно, ближний. Там будет очевидно видно, если он промахнется, мяч просто улетит мимо. Если попадет, то в сетку. То есть определенная зона, да, и для ребенка, уже для себя, говоришь ему цель, он делает определенный Okay? Okay? What else? Something different. Come on. Что еще? Может If быть, you were что-то doing можно this, поменять? if this was your team, what would you do different in this situation? То есть, если бы вы также тренировали команду в данной ситуации, что бы вы делали? Kind of like different drill. Это немножко другое упражнение. Из power position несколько раз, опускайте, поднимайте ногу и потом кидайте в ту же самую цель. Но это можно делать в горке, можно делать также из плоской поверхности. И в принципе тут больше на баланс, нежели на power position.
Но на контроль And все then равно drill. нужно, Okay. Okay. So you can add a second drill to progress. То есть, да, можно The добавить drill. второе упражнение, чтобы как-то Okay. прогрессировать. What else? Come on. Что еще можно добавить? Come on. Here. Oh, the way that your feet stand when you throw. So you can change that. Okay. So you're changing the drill. Okay. Changing the drill. What else? Смотрите, если не менять упражнение, да, то есть So можно you're saying- добавить, что то есть ребенок встает, If not changing exercise, you can add that the kid will stand and ну, берет, take the ball. Okay. Drill But it he's now. okay. But he's adding another drill to it. То есть вы добавите, да, другое упражнение к этому. Perfect. Okay. Good. Good. Everybody understand that? Let me add something to that. Wait, don't do it yet. Yeah, I know, to what I you don't said. want the Americans yet. Yeah, you're going. Sorry. I'll get it. Yeah, I forgot. Hey, that's my fault. My fault. I didn't tell you. You'll see what we're trying to do. Come on. What else? Что еще можно? Come on. A couple more. Now, think of this. Okay, I'll give you an example. То есть я вам сейчас приведу пример. You've got 12-year-old kids. У вас 12-летний ребенок, You got 15 of them. и у вас их 15 человек. You got to do a drill. Вам надо делать упражнения. They have to understand it. You can't talk too much, То есть они должны понимать, вы не можете слишком and you много got to get them all говорить, to do it. и они должны все это сделать. Right? Because kids want to move, they don't want to stand. Потому что дети должны двигаться, они не хотят стоять. So what would you do different to create a situation for them to learn faster? Что можно, какую ситуацию можно создать, чтобы они выучили все это Kids быстрее? learn faster when they do it, not when they listen. То есть дети you учат talk? гораздо быстрее, когда они это делают, и никогда не вас слушают. So what would you do different? Что бы вы сделали? Here. Yeah. One more we're going to do, and then we'll go. Поставить рядом еще одну зону, поделить на две команды, чья команда быстрее наберет Yeah, определенное just количество. take another target, have two groups. Okay, perfect. Competition. Fantastic, yeah. More, so many stations, right? And Да, don't то worry, есть and делать несколько станций. he didn't have time to get everything ready. Ну да, у него просто не было времени, чтобы все Okay? подготовить All сразу. right, so now, Victor, one thing. The drill that you showed, Да, упражнение, кто сказал. this is only for pitchers that throw from overhand. Это только для питчеров, которые бросают сверху. Because the mechanics for an overhand pitcher, they do this. Okay? A pitcher that throws from here, 3/4, Питчер, который бросает с трех turns this way. он поворачивается вот так. Okay? The body goes this way for 3/4. Тело вот так движется. So for overhand, it goes more this way. Те, кто бросает сверху, это вот так. Okay? So be careful who you have do that drill. То есть, So да, a pitcher аккуратнее, throws кто from here, делает это упражнение. that's not a good drill for a pitcher that throws То есть, there. да, для because then питчеров, if you которые do this, бросают сбоку, это не очень упражнение. you apologize. Okay? Coach, Yeah. listen up. Tying some fun and competition into a drill like this. И добавить немного, если Wait. веселья. He goes, am I good? Can I go? Yes, very good. Very good. Good job. So tying a little variation into it, Если немного добавить вариаций к этому упражнению, it's fun to see, maybe put a limit of 5. And how many out of 5 can you hit into a certain то есть square? вы им даете лимит 5 бросков и считать, сколько они подают из 5. And maybe you have 3 kids or 4 kids in it. И если, допустим, трое-четверо детей стоят и делают это упражнение, And whoever doesn't win has 10 push-ups. и кто проиграет, они делают 10 отжиманий. But they understand too, okay, what am I really trying to work on? What is the focus? Но и они понимают, на чем они должны работать, как, на чем фокусироваться. So just like they were asking earlier, what is the goal? Somebody was saying, what is the goal of this drill? То есть, и вот кто-то спросил, в чем именно цель этого упражнения. And when they don't think as much about their body, but they think about that external object, И когда они уже не думают не о своем теле, а о цели, куда они бросают, you see their athleticism and what they can do. то есть вы видите их спортивные способности, что они могут делать. And then you can tie in other things, like unbalanced things, or things to get them more into their backside. You can, И потом вы можете добавить уже элементы, когда вы их увидите, там, о балансе, как они двигают свое тело, that's going to help them be который more им accurate. поможет уже на точность бросать. So that was a couple things I'm sure
Yeah, he basically said almost everything I was Он going to сказал say. все, что я хотел сказать, так что... But let's talk about if you wanted to change the drill, one of the things that you can do to get an external focus is to just put some kind of variation in the environment. Если вы хотите немного поменять их фокус, поменять как-то упражнение, And I've been interrupted. Okay, ask them first real quick. Somebody explain external focus. that's a good question. I want to make sure they We've said external focus. What does that mean? мы говорим о внешнем фокусе. Что это может быть значить? Что это может значить? What does it mean? He said Он target. сказал цель, мишень. Yeah, that's basically it. Это да, это оно и есть. That my intention is goal focused on something outside of my body. То есть мне нужно фокусироваться на чем-то не на своем теле. So he mentioned competing, which we love the kids to compete. То есть он сказал о соревновательности, о соревновательном аспекте также. So he mentioned making it a game. То есть он сказал, что сделать из этого игру. For older kids, we could say we're working on fastball, То есть для уже детей более старшего возраста мы можем сказать, что мы работаем над фастболом high on the arm side, с правой стороны над рукой. and curveballs Курвы or changeups low или чинджапы в нижнюю зону. on the glove side. So now we're adding another pitch. То есть мы добавляем уже определенный бросок, The goal is externally focused, и цель уже какой-то определенный фокус, какая-то мишень. and these warm-up or pre-activation drills И это уже подготовка, тренировочный процесс. are great for adding some individualization. Уже добавляет им какой-то индивидуализм. So if I see a guy that has an issue with their landing foot, И если я вижу парня, у которого проблемы, допустим, с приземлением ноги, where they like to come into the ground like an airplane, и like когда this, они приземляются на землю как самолет, and we want to change that or repattern и мы that, хотим это немного поменять, we'll use an external variation here for the environment. мы добавим какую-то внешнюю такую вариацию. Say, okay, same drills, but now step on or over this device. Мы говорим, что попадай в цель, но также наступая на мишень или немного вперед ее. So when I step, I'm stepping over this, creating a new way that my foot lands Я создаю новый механизм, как моя нога приземляется, that will blend into my throwing the kick. и который также войдет в мой бросок. So I didn't say anything about foot plant from above. То есть я ничего не сказал о приземлении ноги снизу вверх. I'm just making the environment change so they have to do it. То есть я просто им создал какую-то атмосферу, когда они это делают. The focus is still there, То есть фокус еще до сих пор там, они должны попасть туда. but the body will organize itself Но тело будет организовывать себя само, to find a solution. чтобы найти какое-то решение новое. Okay, good. Okay, so before we go on to the next thing, До того, как мы пойдем к следующему упражнению, when I was looking, can you say name? Andre. I was looking at Andre. The first thing I'm looking for in a coach, когда я первая вещь, которую я смотрю right, в тренере, is how you present yourself. как вы презентуете себя. And first thing, am I looking at every person that I'm talking to? Первое, смотрю ли я на всех, с кем я разговариваю. Or am I looking over here talking, Или я смотрю туда, these говорю, guys cannot hear me? и эти ребята меня не слышат. You're working with 12-year-old players. Вы работаете с 12-летними, You got to look at every one of them when you talk. вы должны посмотреть на каждого, когда вы с ними They говорите. must feel like you're talking to each one of them. Они должны чувствовать, что вы Okay. разговариваете с каждым из них. How loud is your voice? Как громко вы говорите, How long do you talk? как долго вы говорите. The less, the better. Чем меньше говорите, тем лучше. The more you put them out here Чем больше вы их ставите сюда, на поле, and make them go through the drill slowly и делаете так, чтобы они шли через упражнения помедленнее, as you're talking, в тот момент, когда вы говорите, they're doing something. они в этот момент что-то делают. Okay? Now, the first thing Daniel said was we're going to run a little bit to get warmed up. Первое, что Андрей сказал, это то, что мы будем бегать. That's okay. But it depends on how much time you have. Но это зависит от того, сколько у вас времени. Because if you don't have a lot of time, are you going to run around the field? Потому что если у вас нет много времени, будете ли вы бегать по полю просто так? How can you use your time better? То есть как вы будете использовать время What лучше? can you do?
Что вы можете делать? to accomplish the same thing? Чтобы делать то же самое. What can you do? Что можно сделать? В игровой форме. В игровой форме, я имею в виду. То же самое, чтобы бежать, там, мячи раскидываться спокойно. Yeah, just run, Мячи throw передавать. balls. Okay, run, throw balls, perfect. Just for fun. Right, just run and throw a ball in the Да, air. просто бегать, бросать мячи вверх, Run backwards, throw a ball in the air. бежать спиной. Run sideways. Yeah, said like you can do like couples, like doubles. You could run the bases, Да, вы можете бегать по базам. right? Because now the other part is the younger they are, Даже чем они младше, where's their glove going to be? где у них ловушка будет? On them. Да, ну на руке. If they're going to run, they've got to have their glove on. Если Why? они будут бегать, у них должна быть ловушка на руке. Почему? Why? Потому что спокойно они будут бегать с ловушкой. Yeah, because they will during the game they will run with me. Yeah, because in the game you run, plus their left hand, their hand doesn't do anything all day. Плюс у них ловушка на левой if руке, you're у них рука right-handed. ничего не делает весь день. And now you're asking them to do something with something in their hands. И потом вы у них спросите, что делать с этой рукой. Okay, so what else? Anything else you saw? Что-нибудь еще, что вы видели? What else? No? We're good? Okay. Sure. Sure. All right, you guys ready to have some fun? Готов повеселиться немного сейчас? Finally, let's talk about some hitting. Let's Давайте talk about поговорим some об отбивании. Who agrees with me that this is really, really hard to do? Кто со мной согласится, что отбивание это очень тяжело? This is really hard to do, or is it pretty easy? Или это легко? If it's easy for you, man, I want you up here teaching Да, this. если вы считаете, что это легко, преподавайте сейчас. But if you agree it's hard, Если вы согласны, да, что это сложно, then we really need to have patience with our hitters. то нам нужно очень долго времени потратить на наших детей в этом аспекте. And we know that if we give them a one drill И мы знаем, если мы им дадим одно упражнение, and they don't figure it out immediately, и они не поймут сразу же его, we do not have the right to get upset and mad. нам не нужно сразу расстраиваться и злиться. But we know that a little bit over time, they will continue to improve and trust the process То есть of мы getting знаем, there. что с каким-то временем они будут улучшаться, и процесс будет тоже становиться лучше. Okay? So, hitting. When we first try to analyze a hitter, we've got three things that we should always look at first. Когда мы сначала начинаем анализировать отбивающего, у нас есть три вещи, на которые мы обращаем внимание. And first off, let me say, if you can analyze a hitter, do it in a game situation. Если вы хотите анализировать отбивающего, то делайте это во время игры или каких-то игровых ситуаций. It's tough to analyze a hitter just in their tee work or just soft toss. Это сложно определить по отбивающего по подставке или если они просто подбросы отбивают. When you get them in a game situation with game speed, that's when the true swing comes А out. вот когда вы на них смотрите уже в игровой ситуации с реальными скоростями, тогда вы можете понимать их способности. So there's three things you want to look for. First off, was it a good pitch? Was it a good pitch in the zone that they swung at? Первое, на что вы обращите внимание, был ли это хороший бросок в зону, когда они начинают отбивать. If it wasn't a good pitch, don't analyze the swing. То есть, если это был плохой бросок, то можете даже не анализировать то, как он отбивал. Second, was he on time for the pitch? Второе, вовремя ли он начал отбивать. If he wasn't on time for the pitch, the majority of the time is you've got to be on time. You've got to be more ready for that fastball. То есть почти все время вы должны быть готовы к фастболу и вовремя отбивать. Once those two and those first two things are the majority of it, if the first two aren't it, then let's look at the mechanics of the swing. То есть если первые два уже более-менее нормально работают, то давайте посмотрим на механику. Okay? So, in the swing, we talk about four things that are some absolutes that you're going to see in a swing. В отбивании мы видим четыре вещи, на которые мы обращаем внимание. You're going to talk about balance, dynamic balance. Первое – баланс. How does the body move in the center of gravity? How are we doing straight on in the middle of our body, moving front to back? What does that look like? Как тело перемещается в центр, где у него центр тяжести и так далее. So the center of gravity is the first one.
Next is how are we creating the energy? Второе, The как он, kinetic chain we talk about from the ground up. да, откуда он берет энергию, снизу, с земли вверх. How are we getting the most energy from the ground up into our bat into this ball? Как нам сделать так, чтобы у него энергия он максимально использовал от земли и до мяча? The third thing, as an absolute, is how are we rotating? How are we rotating on our axis point? How are we sticking a point and making a Третье, на что мы обращаем accurate turn? внимание, это его поворот, это его ротация и как он, где он касается мяча. And then lastly, how does the bat lag through the zone? When our hands are coming through and the bat is following our hands, it's called a bat lag as we finish the swing. Последнее это именно путь самой биты, когда у нас уже началось отбивание. So those are four of the most common things to look for in a swing that every swing has to have. Это 4 аспекта, на которые нужно обращать внимание, когда мы смотрим на отбивание. So this is not easy to teach, correct? То есть это не очень легко на самом деле преподавать, правильно? How can we best ask questions to our hitters about how they feel? То есть какие вопросы можем задавать отбивающим и об их чувстве вообще, то, как они отбивают. So I need to find out where my player's at first off. То есть мне нужно найти, где мои отбивающие, где они, в какой позиции, на каком уровне они вообще находятся. I want to ask questions. What do they feel like when they're hitting well? What do they feel like when they're not hitting well? То есть я хочу у них спросить, что они чувствуют, когда они отбивают хорошо, что они чувствуют, когда они отбивают плохо. What thoughts are coming into their mind when they're stepping into that box? Какие у них вообще мысли, слова появляются, когда они вот обо всем этом думают, когда они начинают отбивать. I want to know this because when I get to the game, I want to have 1, 2, at the max 3 words to be able to share with them to get them back into their good spot. Потому что когда уже во время игры они начинают отбивать, у меня должно быть всего лишь 2-3 слова, которые я им могу сказать, которые их вернут снова в игру. If I'm talking too much, that's not a good thing. Если я слишком много с ними говорю, то это не очень хорошо. So I want to get them feeling good. I want to get them in a challenge spot though as well. Но я хочу сделать, чтобы они были в каком-то таком хорошем, позитивном состоянии, но также бросать им какой-то вызов. So there are different drills that we will use to exaggerate maybe things that they aren't doing very well. И мы вам покажем упражнения, чтобы именно отрабатывать те вещи, которые у них, может быть, не получаются. Also, are we creating an environment that kids are scared to fail and they don't want to let you down because we've told them, hey, do not strike out, do not miss this ball. Также надо обращать внимание на то, создаем ли мы ситуацию, когда дети начинают нервничать, что мы им говорим, так, если ты получишь страйкаут, нельзя этого делать, и они начинают нервничать, думать об этом постоянно. Or are we creating an environment of being aggressive and trusting your swing and saying, hey, if I get a pitch that I think is a fastball, I am letting it rip, even if it's the first pitch I see. Или мы создаем ситуацию, когда они агрессивны, уверены в себе, и они говорят себе, что если летит фастбол, даже если это первый бросок, я его отобью. And if I miss, do I hear my coach saying, oh, Jimmy, why did you swing at that? Or extra stuff that only makes him not want to be aggressive anymore. Или если даже он промахивается, он не будет слышать, что тренер кричит, что ты сделал, почему ты промахнулся. So the way we react to what we hope to see is going to play a huge part on how they feel good about themselves after they've done something. Поэтому то, как мы реагируем на их действия, на их отбивание, это будет очень большим аспектом и большим влиянием на то, как они себя даже видят в этом. So ultimately, we are coaches of confidence. Поэтому мы тренеры, в принципе, уверенности. I want my kids, even if they're little or if they're big, I want them to step in that box and completely believe that they are the best hitter on that field at that moment. Поэтому я хочу, чтобы все мои дети, и маленькие, и большие, когда они подходят к дому, они знали, что они лучшие отбивающие на этом поле. They could be over 3 with 3 strikeouts.
And in your mind, you're thinking, oh boy, here comes a fourth strikeout. Они думают, у них уже может быть 3 страйкаута, и когда он уже выходит 4-й раз, вы можете думать, да, сейчас будет и 4-й. But how can we get him to trust himself and to believe in himself that he's not 0-3, he's 0-0 right now, and I'm about to go 1-for-1 on this next fastball in my zone? Но как мы можем сделать так, что когда он выходит, он думает, что у него не 3 страйкаута уже было, а 0, и как он будет думать, что сейчас у меня будет 1 из 1, который я выиграл? To do that, we need to speak greatness. We have to speak greatness into them so that when we believe in them, they start believing in themselves. Поэтому в какие-то моменты нам их нужно восхвалять, поддерживать, чтобы когда, если мы в них верим, то и они в себя верили. So you'll find out a lot of hitting is not only physical, but a huge part of it is mental. Поэтому очень часто отбивание – это не только физика, но и ментальность. There was a quote I read on Twitter the other day that said, hitting is 95% physical and only 5% mental. Я читал в Твиттере на днях, то, что отбивание – это 95% физика и 5% именно ментальная игра. But that 5% mental completely controls the 95% Но вот эти 5% physical. именно ментальности, они контролируют полностью 95% этой физики. So in my mind, hitting is 100% physical and it's 100% mental. И, по-моему, отбивание – это 100% физика и 100% ментальность. And if we don't speak greatness into our kids so that they are convicted in their ability to hit going up to the plate, then we haven't done our job as a coach. Поэтому, если мы не восхваляем наших игроков, что они могут выйти к дому и отбить, тогда мы не очень хорошо работаем как тренер. So with the Pirates, we talk about getting loud. Getting loud. When a ball is hit well, what happens to the sound of the bat and the ball? Pow! It's loud. It's not, hopefully it's not crack, right? Hopefully it's pow! It gets loud. Поэтому мы говорим у себя в Питтсбург Пайретс, что это очень громко, это такая громкая игра, потому что когда мяч они отбивают, это громкий звук. We want to do damage. We want to do damage with our attack, with our hitting that С ball. нашей атакой, с нашей отбиванием мы хотим делать повреждения всему. Getting loud and doing damage. Сделать это громко и разрушать все. So I guess it starts back again at what is a success? What is a win for your hitters when they go into a drill or they go up to the plate and they take a swing? What's a win? And I'd love some feedback from them actually. Поэтому что мы считаем победой, когда они подходят на отбивание, когда они отбивают, делают какие-то упражнения на отбивание? Что является победой для них? Pardon? Confidence? Confidence. Okay, good. Another one. Good. Support. Having support. Okay. What is a win when a player goes up there Когда мы and звук слышим, это победа. With the loud sound. loud sound, right? Loud sound. Is it just that what if he gets jammed and it bloops in Что если он просто, проскользнул по бите, и оно взлетело и and he упало? gets to first base? И он добегает до первой базы. Тоже победа. Is that a win? Okay, yeah. What if it was a 2-ball and zero strike count? Что если это 2-0 счет, то в доме, Is that a different situation? And you got jammed? то это немного разная ситуация. и он Если отбил. маленький, то это победа, если малыш, если ребенок. It's like if it's a kid, if it's a win. Okay. Cool. So, in our minds, Coach, question. yes. What happens if a player has at a bat and he faced 10 pitches but he struck out? So, What happens if a player is an at bat, he has 8 or 10 pitches, but he strikes out? Что происходит, если у отбивающего уже было 10 бросков, и тут его, он получает страйкаут? is that a good at bat or is that a bad at bat? And why? Why? Yeah, because they use other pitches. So what do they do to let him know? So, how, И что сделать, как сказать, что это хорошо для отбивающего? so you celebrate that? And you say, even though it's Я like, просто отмечать, похлопать.
Awesome. Awesome. There's so many different ways outside of getting a hit То есть есть очень много вещей, кроме того, чтобы отбить, to know that you're a team player and it was a quality at bat. Quality at bats are something that are very high that we track in our at bats as a team. чтобы показать отбивающему то, что он сделал хорошую работу, даже если он не отбил. То есть то, что он вышел к бите, он сделал какую-то хорошую работу, и он молодец. So quality bats. There's many different things from moving the runner to scoring position, to walks, to 8 or 10 plus pitches, to getting an RBI, 2 out RBIs, just quality at bats of getting stuff in that we can celebrate besides just a base hit. То есть все вариации, кроме просто отбивания, бег по базам и так далее. Это все, обо всем этом можно сказать бегущему и бьющему, что они делают хорошую работу. So even back to our what is a win? What does a win look like? Well, I heard somebody say it's getting loud, right? When we barrel the baseball, we solve the problem. We solve the problem, and that's ultimately what we're trying to do. Can we control exactly where the ball goes? If it goes up or if it goes down? Поэтому наша цель, в принципе, это отбить мяч, сделать так, чтобы он куда-то улетел. И важно ли это, если он летит в землю или он летит в небо. Does your swing change if you have 0 strikes or if you have 2 strikes? Ваше отбивание как-то меняется, если у вас есть 0 страйков или 2 страйка? Does your swing change? То есть что-то вы меняете в своем отбивании? Yes? Okay. So what do you do differently in a 2-strike approach? То есть что вы меняете, когда у вас уже 2 страйка? Более компактно. Okay. Okay. What else? What else do we do Что in еще a можно 2-strike? делать, когда уже 2 страйка? Like, you can make the open position not closed or not simply one, but just открыть стойку. What does open do for you? It gives you more contact without some. So it allows you freedom to work the hands to get the ball. Yeah. Perfect. That works for him. Немного легче Okay. получается. What else do we have? Если 0 страйков, то стремишься отбить маленькую зону страйка. Если 2 страйка у тебя есть, ты уже широкую зону. Yeah, when you have 0 strikes, you can use Expanded a little bit more, right? Absolutely. But do we really change our swing? Do we really change our Реально, swing? меняем ли мы прям очень сильно наше отбивание? Нет. А я считаю, что надо все 3 стойки делать. Yeah, he thinks like all three hits. Потому что иногда Да. люди, допустим, бьющие любят пропускать первый, второй, кто-то любит с 3-го страйка бить. Много фалов, понимаете, и получается так, что больше 50%, а может 60% мы отбиваем на 2 страйках. 5. Yeah, he said like some people just like, you know, there is one ball that they do, and sometimes they like 50% and then we keep it. Yeah, absolutely. So could it be all right if we just change our approach? Our approach is different than our swing, correct? То есть, да, наш подход к этому удару уже к 3-му броску будет другой, но само отбивание может быть и таким же. So in a 2-strike approach, I'm still taking my same aggressive swing, but I'm not thinking about hitting a home run anymore. Or I'm not thinking about power. I don't need to crush this ball. То есть я, в принципе, подхожу также агрессивно к этому 3-му броску, но я уже не думаю, что выбить хоум-ран или что-то такое. I'm still thinking about taking my same swing, but I'm focused more on contact rather than power. То есть я уже, да, на этом отбивании буду фокусироваться на контакте с мячом, а не в то, куда он, как далеко он улетит. If choking up works better for you because you have more control to the ball, do it. То есть если вы можете взять биту и просто сделать контакт, то делайте. If spreading out a little bit more gives you simpler move to your pitch because you have confidence from that, do it. То есть если вы можете сделать пошире стойку, и это вам даст уверенности, что вы можете сильнее его отбить, это делайте так. If getting on the plate a little bit more helps you cover the outside pitch, Если вы можете Then do подойти it. ближе к дому, чтобы дальний бросок отбить, то тоже это можно делать. but with 2 strikes, we need to be okay getting jammed or seeing it a little bit deeper. We should never err out front.
Но нам нужно дать мячу, когда у нас уже 2 страйка, прилететь к нам именно поближе, не пытаться вперед выйти и просто его отбить побыстрее. So what's the opposite of that? Что в оппозиции этого? In a hitter's count, I want to catch that ball out front. Но многие бьющие как раз таки хотят отбить этот мяч пораньше, когда он перед ними. In Major League Baseball, they talk about 3 inches to 9 inches out in front of home plate. And normally it's off your front foot, but 3 to 9 inches out in front of home plate. В MLB говорят, что 3 inches to 9 inches. 3 до 9 инчес перед домом, то есть это та зона, которую нужно отбивать. You have the best opportunity for highest exit velocity. Да, то есть именно в этой зоне у вас будет самая большая вероятность на скорость выбивания мяча. Скорость, да. And to create a launch angle. И у вас будет угол как раз для запуска луча. So contact point is huge when we practice inside cages. Точка контакта — это очень важно, когда мы практикуемся в коридорах. Okay? So 2-strike approach, advantage approach. Right? These are all approaches that they need to be confident in. Это все те подходы, когда они должны быть уверены в себе и быть готовы. Players prepare their minds and prepare their approach, hopefully from what you are telling them about the pitcher too. What does the pitcher have? From a fastball to a curveball to a changeup. What's his best pitch? И игроки постоянно должны менять подход к питчеру и от того, что вы им говорите, какой у него лучший бросок, как он кидает. And what's his out pitch? What's his best pitch? And what's his out pitch? То есть какой у него самый лучший бросок, а какой у него самый худший бросок. But I need to be ready. So if we talk about being balanced, we talk about being on time. То есть мы говорим о том, что нужно быть в балансе, отбивать вовремя. If you need to be on time, what do you need to know? То есть если вы хотите вовремя отбить, что вам нужно знать? What's the pitch you need to be ready for? То есть к какому броску нужно быть готовым? Там перевод, мне кажется, не совсем точный был. Он имел в виду не лучший и худший бросок, а его лучший бросок и бросок, который он использует для того, чтобы завершить аут. То есть на 2 страйках, которые он бросает. Насколько я понял. Нет, он сказал best pitch, и out pitch это бросок, который у него не очень идет. Я сейчас объясню его идею, как бы я понял как. Когда ты видишь лучший бросок питчера, ну вот как самый там фастбол, допустим, мега-фастбол, то ты стремишься его поймать и далеко отбить. Но если у него слайдер идет на страйкаут, который он бросает, ты пытаешься просто его, ну, не законтачить, но не на пауэр отбить, а ввести мяч в игру. То есть это то, как я понял. Возможно, не спорю. So, can you like Oh, okay, okay. So I want to know what his fastball does. If it's a 4-seam and it rides up, or if it's a 2-seam and maybe sinks or cuts a little bit. Ну да, то есть он хочет знать, как он кидает фастбол и как он у него летит. И что происходит, когда он кидает, да, брейкинг-болы, слайдер, ученые. But then as a hitter, I want to know what his best secondary pitch is. Is it a slider? Is it a changeup? What's he going to go to when I have 2 strikes? What's his out pitch that he's going to try to get me to chase? Да. То есть тот бросок, которым он будет использовать, когда у вас уже 2 страйка, и он хочет страйкаут. But I'm trying to make it somewhat obvious, but what's the pitch that I need to be ready for to hit every single time? То есть к какому броску я должен быть готов, когда у меня уже 2 страйка? Фастбол все равно. Right? Does everybody agree with that? I've got to be ready to hit the fastball? Or do you guys sit on curveballs and say, I got to be ready to hit the curveball and then try to hit the fastball? Is that okay? So fastball is what we agree on, that you have to be ready to hit? То есть это фастбол, да, то, к чему мы должны быть готовы. So is it important to know the speed of his fastball? То есть очень важно ли знать скорость его фастбола? Maybe? Если, вот, допустим, по детям, если у питчера хорошая рука, то он кидает фастбол, да? Но, как правило, в детях все ребята третий кидают, короче, So he said like when they're kids, у детей. you know, usually yeah, like when they're fastball, but then when they're kids playing, they usually sometimes also use breaking. Okay. It's always him. Fastball and breaking ball. Fastball and breaking ball.
but I need to be in a position that I'm ready for the fastball and then hopefully can hold just a split second longer for that Да, но мне off-speed нужно pitch. быть в позиции для фастбола и просто быть готовыми, что, может быть, на секунду задержаться, если он кинет ключом. I'm talking too much. Yeah. So like, we can just knock the garbage can. Oh, exactly. Now you know the sign. Now you know what's coming. Confidence. That's smart. So, any other questions before we get into some drills? I've missed some stuff, I'm sure. Есть ли какие-то вопросы до того, как мы начнем упражнение? And we can talk more about this in the afternoon, about how we apply it even into our team setting. И мы можем, в принципе, сегодня днем также поговорить, как мы будем использовать это в команде, в тренировках. And I can break down the swing a little bit more too on some areas of focus if you'd like. И само отбивание я могу, в принципе, немного разделить и рассказать более подробно про само отбивание, про процесс. Yeah or no? A little bit more? Should I break down the swing a little bit more too? Yeah. Okay. So grip. I want to know where they're gripping the bat. То есть хват, я должен знать, как они берут биту. Is it really deep in their hands? То есть это глубоко где-то в руках. I always used to put your pointer fingers up. If you're in a position where your pointer fingers are not lined up, oh, okay. Now I'm in a position for kids. This is easy for them to. Для детей, да, это гораздо легче, чтобы просто поднять пальцы, и чтобы они у них параллельно смотрели вверх. Okay, they can find out. Okay, where am I at? Okay, perfect. Now I'll put it down. Now I'm in a good position. My elbows are closer to my body, right? То есть я в хорошей позиции, у меня локти закрыты. But I'm trying to use my quick twitch muscles in my fingers, rather than my big. Я пытаюсь использовать именно пальцы, а не хватку саму. I want to use my quick twitch. Okay? So my stance, where am I starting in my stance? То есть I want to моя be стойка, balanced. как я начинаю, с какой стойки я начинаю? Some start closer here, some start back here. То есть кто-то начинает немного Some start way впереди, back кто-то начинает сзади, кто-то еще сзади. But the stance, I need to get into a load to be able to stride, right? Но мне нужна такая стойка, чтобы я смог начать именно само движение и заряд. Some start taller. It doesn't really matter in the stance, as long as when that pitch is on its way, I'm getting into a position where I can fire from. То есть, в принципе, не так важна сама стойка, важно именно, когда бросок начинается, насколько я готов, и у меня готовая позиция, чтобы я начал отбивать. So we talk about when we get into our load, we want our backside. We don't want our knee, we want our backside getting into it so that I'm almost sitting into my backside when I go into my stride. То есть, когда мы начинаем само отбивание, нам нужно обращать внимание не на колено, не где у нас начинается движение от колена, а то, что оно у нас начинается от бедра, и движение начинается от бедра, идет вперед. We've always heard, when you're athletic, you're on the balls of your feet, right? That's what we've always heard. Athletic, you're fast, you're quick, you're on the balls of your feet. То есть мы слышали, что если вы атлетичны, если вы спортивны, то вы на обоих ногах балансируете. And we've learned that in hitting, you don't want to be on the balls of your feet. И мы выучили то, что во время отбивания, на самом деле, вы не хотите стоять на обоих ногах. So we try to get our athletes to understand, I want to dig my heel into the ground. You can try that, or I want to act like there is a big spike coming out of the middle of my foot. Поэтому мы говорим нашим спортсменам, что они должны, как будто у них спайки большие в левой ноге, они должны вбить эту ногу в землю. And I want to go into the ground. I'm not just on the ground, I am into the Я хочу, ground. чтобы они вошли в землю с этой ногой. Okay? And so there's going to be different drills that I show you how to get your kids to feel that. То есть я вам покажу много упражнений, как вы можете показать детям, чтобы они это чувствовали. And you won't even have to explain it. You'll just show them the drill, and they'll have to figure it out. И вы даже не должны будете им что-то объяснять, вы просто им покажете упражнения, они сами узнают. But ultimately, we want the heel. We want this a strong position back here. It shouldn't be here, not in the front. It should be in your glute. And your glute is where you are. То есть эта позиция, она должна быть не впереди, не на ноге, а именно вот здесь сзади. All right? So if we can get into this glute, this is where the energy, it's similar to pitching. It's similar to pitching. Cole will get back here. То есть это так же, как и при броске. We saw pictures of it last night with Clemens getting into his backside.
and Мы drive. видели фотографии, как Клеменс бросает, то есть переносит вес на заднюю ногу. Shortstops do it as well. When they catch it, they То есть get также into their делают backside. шорт-стопы, когда они ловят мяч и начинают бросать. It's an athletic move. That's how we're gaining energy. The energy is getting into То it, есть это атлетическое движение, откуда мы берем энергию. and then we're going to transfer it as we make the stride. И потом мы ее просто, эту энергию, переносим, когда мы передвигаемся. The Red Sox won the World Series in 2018. То есть Red Sox выиграли в 2018 году World Series. They might have cheated. Who knows? They Они might have выиграли, cheated. да, они это сделали. But at the time, I did not know if they cheated or not. And their assistant hitting coach, Andy Barquette, was a Pirate before he was with the Red Sox. And I called him up and I asked him, give me some things that you guys are doing over there that you're helping with your hitting. Их ассистент тренера по отбиванию работал раньше в Питтсбурге, и он ему позвонил и сказал: слушай, скажи мне, что вы там делаете в Red Sox, почему у вас так хорошо получается? He talked about some training drills that they were doing on these discs, on those discs that they were trying to do to stay balanced. Он ему рассказал про разные упражнения, например, с диском, как они делали это, чтобы именно выдержать баланс и так далее. But he also said, remember, where does your power come from? In the swing, you have two moves. You have a linear move, and you have a rotational move. Он говорит, ну запомни, ты должен помнить, откуда у тебя идет энергия на твое отбивание. У нас есть линейное движение, а есть ротация. Where does your power come from? То есть откуда эта энергия вообще приходит? He said, remember, the power comes from the rotation. Он говорит, помни, что энергия, сила появляется от ротации. A lot of times, young kids are not very strong, and they try to make up for power by trying to go get the ball. То есть дети, когда у них в детстве не хватает силы, они пытаются восполнить ее за счет того, что они идут вперед. And when they go get it, they lose all this power on the backside. И когда они это начинают делать, идти вперед, они теряют всю энергию с задней части. So the importance of power comes from the rotation. Поэтому очень важно знать, что сила приходит с ротацией. How can I control my stride where when I land, I'm still in a pretty good spot if I'm not perfectly on time to be able to get my swing off? То есть как я могу быть уверенным в том, что когда я начинаю отбивать, то что именно тот момент, когда я начинаю ротацию, будет именно тот пиковый момент, чтобы отбить мяч. So we want to work on sitting into our backside. We call it a hip hinge. Whatever you want to feel like you're sitting on a seat, even possibly back here. Sitting into the backside and then controlling our stride and feeling like you're coming down onto the ground. То есть нам нужно узнать, как найти то, именно вот это приземление ноги, чтобы оставалась энергия сзади, и мы просто приземлялись на ногу. We would like to see your foot angled at a 45-degree angle. То есть мы хотим видеть, чтобы нога приземлялась 45 градусов. This also helps control our body when we take that stride. То есть это также помогает контролировать тело, когда мы приземляемся и делаем удар. I used to teach stay closed completely because I thought that's what you had to То есть do я раньше учил так, что нужно ногу держать закрытой, потому что я думал, это наилучший способ. to be able to maximize your lower half in your hips when you turn. Чтобы максимизировать именно вот эту нижнюю часть тела. And then all you did was roll and become unbalanced again. А потом просто получалось так, что я разворачивался, и у меня нет баланса теперь. You can still stride and land open 45 and have your hips still closed to be able to make a turn and explode through it. То есть можно также, в принципе, приземлиться на 45 градусов, и чтобы бедра были закрытыми и развернулись. Осталось место для ворот. Да, да, чтобы Okay? So, when we land, now as we're turning, we're allowing our hips to start to turn. Everything happens from the ground up, right? We've known that from a long И time. поэтому теперь, когда мы приземляемся, мы поворачиваем бедра, и у нас вся энергия, мы, в принципе, все об этом знаем, что она идет снизу вверх. So practicing feeling the move of the lower half work before the hands are going. То есть и теперь мы начинаем тренировать именно вот это движение, чтобы чувствовать этот поворот до того, как руки начинают. That's another part of drills that we can work with guys on. Feeling the move of the lower half go before the hands actually То do есть это come. одно из тех упражнений, которые мы можем работать с игроками, чтобы они чувствовали нижнюю часть тела и то, как оно работает и поворачивается. Okay? So as this pitch is coming, we're looking to get this barrel to the ball, wherever the ball's at, low, high,
and we're looking to extend and finish through the ball. И поэтому, когда мяч прилетает, мы ищем этот момент, как мы будем отбивать снизу, сверху, чтобы потом развернуть битву. I want to keep my barrel in this zone as long as possible Я хочу держать биту в зоне чем дольше, как можно дольше. to give myself the best opportunity to make solid contact with this Чтобы у меня pitch. была наилучшая возможность для контакта с мячом. Then, how am I finishing as well? Am I finishing one hand? Am I finishing two hands? Потом также последняя часть завершения, то есть как я заканчиваю с одной рукой, с двумя руками. This will look different in your players. То есть это будет выглядеть по-разному от игрока к игроку. A safer way is to go to finish with two hands. То есть самое безопасное это заканчивать с двумя руками. Because when you let stuff go, you put a lot of strain in your Потому что shoulder. если они заканчивают с одной рукой, то очень большое давление на плечо, на одну, на правую руку. But it's going to be tailored to your kid. Но это будет зависеть от ребенка. And ideally, if you want to see what he's doing, ask him to do a photo finish. We say, after your swing, finish your swing so that mom can take a picture of you. Нет, но и наилучший способ, как это можно сделать, просто когда он закончит упражнение, скажет, давай мы сделаем фотографию, то, как ты заканчиваешь. So as you finish, boom. You can pose for your mom or your grandma or your dad, whatever. But we Да, want to просто have скажите, что давай спасибо, сделаем фотографию для мамы. we want to have balance on that finish as У well. нас должен быть баланс на это, когда мы закончили. Because a lot of times you'll see kids, Да, потому что вы часто видите вот это, когда они отбивают, that? начинают. right? We want to see balance on the finish. As best as we can, strong, strong. Let's see. So balance, finish, strong. I had something else I was going to go to. Please, questions, yeah, please. Вопросы, есть ли какие-нибудь вопросы? Вопрос в повороте частей, где они происходят? Впереди вот здесь перед собой, либо сзади. Потому что ездили в школу и нам говорили о том, что идет разгон частей именно вот здесь, вот так вот, а не вот здесь. Где разворот? Просто вам спроси, где? Да. Где разворот кистей происходит? И вообще Okay. When the grease of the So that is so infernal. That is such a thing that if I put on that, how mechanical and robotic am I going to get, right? So I really don't want my players to be thinking about that. Он говорит, не надо об этом на самом деле думать, потому что это настолько как бы внутренне. Он говорит, на эту тему не особо нужно прям думать. Make sure they hear the answer, Да, то есть не нужно. not just Да, он говорит, не нужно прям думать много о том, где у тебя начинается поворот самой кисти. То есть, я не хочу, чтобы мне игроки об этом думали. If they're thinking about that, I have not done my job. То есть, он говорит, если они начинают об этом думать, то я свою работу не выполню. What I would love to get them to is, where's your position where you've got to make your swing from? Get them to that fire position. So what's that position? Right? It's going to be the position where your foot lands. Where are you at? And now how am I actually going to take that swing? То есть, у меня фокус на том, чтобы они просто выполнили само движение, приземлились и сделали само движение отбивания, а не там, где поворачивается кисть. So what am I doing when I've taken that swing? It's almost like the pitcher that he just landed here and all he's doing is feeling his move when his foot lands. I mean, I'm not going to swing from like that. So I've got to, as soon as my foot lands, where am I at? And I need to practice, what does this look like now on my swing path? How's my swing happening once my foot lands? То есть, да, я должен фокусироваться на том, как у меня происходит разворот, когда у меня нога приземляется. То есть, как это движение происходит, когда нога приземляется. I've heard it explained this way. Think of it like an airplane. An airplane comes down. He's going to hit the runway, and he's going to do a touch and go, and then he's going to go back up. То есть представьте, да, что это так же, как движение самолета, то, что оно летит, приземляется и сразу начинает взлетать заново. I want my bat to be doing the same То thing. есть я хочу, чтобы у меня бита то же самое делала. It's coming down, it's touching, it's getting on plane, and now it's going back up again. То есть она летит, приземляется и сразу взлетает. Because in my swing, when my swing starts, I should be thinking down to the ball, but as my hips rotate,
Now my swing levels out, and now I finish through and over. But I'm in a good position where when my foot lands, I'm still thinking coming down. То есть, когда у меня нога приземляется, я все еще начинаю думать, то есть, как у меня идет движение, и оно у меня продолжает идти вперед. If I start thinking back here, То есть, если я начинаю думать уже там, fastballs, I am never going to get two и fastballs летит middle фастбол, up. я никогда его уже не зацеплю. So I still need to think down to it and then through То and есть, я then back начинаю up. думать, о движении я думаю так, что оно идет вниз, и потом взлетает снова. We also talk about, there's two other pictures in their minds. They think about railroad tracks, and the train is going down the tracks. I'm staying in line. I'm going back towards that pitcher. I'm creating that momentum, that foot plant То есть from можно, above. в принципе, подумать об этом как железная дорога, и я как поезд иду просто к питчеру по этой линии. Okay? So my body's going down the tracks in one line. The final picture in your mind should be like a car. То And, есть it, последняя картинка это должна быть как машина. and the car is hitting something. You just ran into a barrier, and I didn't have my seatbelt on. То есть как будто бы машина врезалась в какой-то барьер, и у меня не было, мой ремень не был пристегнут. What happens to the people? Что обычно с людьми происходит? Они вылетают. They eject. That's what I'm trying to do with my swing. И Once это то, it что я lands, пытаюсь сделать со своим отбиванием. I'm creating the force. Boom. That's the person being ejected То out есть of я создаю the силу, это car. как будто я выбрасываю человека из машины. So I'm creating that energy to throw. То есть я создаю эту энергию, чтобы отбить и выбросить. Does that make sense a little bit? Where does the wrist? То есть, I don't even want to think about понятно? the wrist. Any other? Вопрос такой, вот по отбиванию, допустим, вот меня интересует нога. Просто многие учат разворот ноги вот полностью делать. Yeah, some people so you should do Некоторые не до конца. and some people say like stop it. So Sure. Какое у него мнение? like what's your So everybody's body is different. То есть у всех тело немного разное. We assess all of our players. Their Нам hip нужно rotation. разбираться под каждого игрока. Some guys can rotate. То есть некоторые игроки могут поворачиваться, Some guys naturally just don't even rotate. некоторые игроки просто по природе даже могут не поворачиваться. When kids are looser and they over rotate and they're spinning almost too much, that might be a good thing to actually get to is I don't want them rotating as much. I want them focused on just, boom, how can I just turn with this to То keep есть that надо in the фокусироваться, как они ground. могут именно быть в этой позиции и делать сам поворот. Вопрос еще вращения. Получается, вот то, что мы ищем, вращение это начинается с ноги, вот сила пауэр. So do you start with the force and this like to turn the rotation from your leg? Да, rotation идет from the leg. Yes, everything will start from the hips. Не, не совсем с ноги, а с бедра. Everything will start from the hips. So you're solid in the это leg, начинается с but бедра. as that foot lands, now it's going. Now the hips are starting to turn. Okay, then the torso starts to turn, then the front elbow Бедро starts to turn, начинает and поворачиваться, then the торс и back. потом тело. But this doesn't have to turn completely То есть, оно не должно поворачиваться полностью, to create the maximum чтобы force. It максимум doesn't have энергии to. было. But you do see guys with bigger leg kicks that land here. Да, но Boom. есть игроки, у которых большие ноги, они могут приземлиться и свернуть. Because they went with more force, they have a natural Потому что они использовали больше силу, и у них просто по природе так поворачиваются. Sometimes the body also will kick back a little bit. Иногда I've тело, seen да, it оно before where просто the вернется само body по себе. kicks back even a little bit. Does the pitch location have anything to do with how much the hips might rotate? Он спросил, то, какой бросок у нас летит. Влияет ли оно как-то на то, как мы поворачиваемся? So you would assume yes, right? Вы подумаете, что да, правильно? If it's an outside pitch, То есть, если это да, outside pitch, I'm probably not going to rotate as much. то я уже не так сильно буду поворачиваться. If it's an inside pitch, Если это I'm gonna rotate a little bit more. то уже побольше. your back knee should be pointing towards the direction of where you're hitting the ball. То есть ваше заднее колено должно, в принципе, смотреть в ту сторону, где вы отбиваете мяч. That's a gauge to see if it's away, if it's in. We talk about Это способ того, как можно увидеть, то есть куда он летит мяч.
внешнюю зону, во внутреннюю. If the pitch is higher, we're probably going to be a little bit higher in our swing approach and path as well. То есть если мяч высокий, то мы уже здесь, то есть, поворачиваемся тоже по определенному. If it's lower, we'll probably have a little bit of more of a bend so that I can still stay on that plane. Если мяч нижний, то мы уже больше наклоняемся и поворачиваемся. But I still need to get to the high plane as well on that high fastball. Okay, so I'm a little more upright on the high and a little lower on the low pitch. Now there's fastballs and changeups, right? So now fastballs, I might be a little bit more forward on the changeup. То есть на чейнджапе может быть уже немного вперед. So there's good drills that we need to practice of hitting into our front side. And how do I explode? How do I still make my good swing on a То changeup? есть есть также упражнения, чтобы отрабатывать, то, когда тебе бросают чейнджап, чтобы в позиции уже спереди тоже так же эффективно отбивать. The tee, boom. But how do I'm changeup, but it's 2 strikes. How do I still stay on it? Boom. And work. То есть при 2 страйках, то есть как я переношу ногу и при чейнджапе отбиваю так же эффективно, чтобы его отбить. So we call that solution space. We need to have solution space to find a way to get the barrel on that ball. То есть это называется именно тем местом, чтобы, как бы отбить, принять решение. Okay. Any other questions before we get into some different drills? Есть ли какие-нибудь вопросы до того, как мы начнем упражнение? Because I want you guys to be able to feel these drills too. Потому что я хочу, чтобы вы чувствовали также эти упражнения. And if you have questions and you look at me like, this guy's crazy. What's he talking about? That's a good Если вы thing. меня смотрите и думаете, он какой-то сумасшедший, то это нормально. That's a good thing. That's good. I like to be crazy sometimes. But I want you guys to be able to feel stuff too. And why we do stuff. Any other questions right now? Вопросы есть какие-нибудь? Is it about as clear as mud? As clear as mud? That's supposed to be a joke. All right. Should we try some drills? You guys ready for Пробуем that? упражнение. And slower. То есть, да, он говорит, чтобы по времени попасть в мяч, то это самое лучшее, это начать пораньше и просто медленно идти. When we're late, we're rushed. Да, говорит, когда мы опаздываем, мы сразу торопимся. When we see faster pitchers throwing harder, what does our brain tell us to do? То есть, когда мы видим, что питчеры бросают быстро, сильно, Oh, I need to go faster. I need to try to swing то есть мы harder. пытаемся сразу быстро попытаться отбить. It's wrong. Это Start неправильно. earlier. Just start earlier. То Start есть earlier. начинайте Start earlier. пораньше и потом And get it ready for that fastball timing. Just start earlier. просто начинайте пораньше. I wish it was that easy, but that's Это, да, that's- я that's the хотел бы approach. верить, чтобы это было так легко, но это так. So in our hitting, we start with activation. То есть при отбивании мы начинаем с активации. And the things we've been doing recently, these are just a few of the drills that we're doing to get the guys activated. And it's mostly around balance and getting our hips. Это то, что мы делаем, чтобы ребята начинали как раз задействовать бедра и активизировали свое движение. I'm going to throw it to you, you're going to catch it. Just go like that. So this is with a partner, or if people have a wall, you can just go right up against the wall. То есть это либо с партнером, либо со стеной. I want to balance. I want to hold my body tense, and I'm going to throw it against the wall, and he's going to throw it right back to me. То есть я стою при балансе, я бросаю в стену или к ним, или ему, и он мне обратно сразу же прям бросает. No, just right now. Two more. So after every rep, I'm trying to regain my balance. I was going a little fast right there, but I should be regaining my balance. То есть после каждого повторения мне нужно пытаться удержать баланс. То есть он говорит, я немного торопился сейчас, но задача это удержать баланс. Then I just switch to the other side. И потом я просто меняю сторону. It's hard for me. I haven't been practicing. It'll be hard for your kids as well. Он говорит, для меня это сейчас сложно, потому что я давно не тренировался, для детей это может быть, в принципе, сложно. So slow them down, allow them to balance. But this is starting our, how do I balance into my backside? Поэтому притормозите их, пусть они привыкают к этому упражнению, но это все на баланс идет. Okay? Next is going to be a move where he's the wall again, or if your partner,
Следующее движение, когда это либо стена опять, либо у вас партнер. I want the ball on my hip, and I'm going to turn into it, boom, То есть and я бросаю мяч explode. от бедра и к нему. And it's throwing it with my hip, not my И hands. это I'm not и doing он it with my бросает hands. от бедра, не руками бросает, а бедром. And you can continue that, feeling the explosion, boom, feeling the explosion, moving То forward есть with our они должны hips. чувствовать именно вот этот взрыв от бедра. Вопрос можно на предыдущий зайдем. С него это легко. Как можно усложнить, или это показатель будет, что он уже баланс не So when you did the previous exercise with balance, Yeah. can you like make it forward? So if you just like Yeah. perfect, Или вес добавить, или что? just like increase the weight. Increase the weight. Да, можно вес. Ставить его на сферу. А, ну да, на диск. Have an unbalanced pad. Возьми сразу. Yeah. Ну да, вот на диск поставить. This is super hard, right? Он говорит, That это would уже be really намного hard. сложнее. As much as you can do to create unbalance, great. То есть, чем больше можете создать дисбаланс такой, ну да, вот эти штуки. But this is creating tension in the body too, the strength that you need, and it's that move that. Он говорит, ну мы также отрабатываем именно вот это движение. Это не просто баланс, но и само движение тоже. Okay. Different moves then. You can either have partners throwing you the ball and then exploding up into it. So let's say, let's actually go just, so if you stand right there, we can even just go into the net, and you're gonna toss it to me, and I'm gonna gather it in my backside. And we're feeling the explosive move, turn, and feeling everything come together. But it's not just a throw with the hands. We're creating the Да, мы energy также from our lower half. создаем моментум, и мы бросаем именно от бедра, мы не бросаем руками. Everything's turning. И все поворачивается. So to add variability to that, we'll have 2 or 3 or 4 different sized balls. И чтобы And then- добавить какую-то вариацию, у нас будет просто мячи различного веса, различного размера, разного размера. And we'll have the partner throw it. Наш партнер будет нам бросать, And he's то right again. Immediate. Next. Fast, есть fast. он просто нам бросает. Yeah, absolutely. Somebody want to feel? Кто-нибудь хочет попробовать, почувствовать? And we can have them do it. We can have them rotate through after we're all done. Okay. But then the next thing is adding X's to the screen. И можно также, допустим, If we were to put tape, мишени добавить на сетку, допустим, или на стену, чтобы они в них уже попадали. and then he throws it to me and he says upper left, or we'll number them 1, 2, 3, 4. Да, или, допустим, номера повесить, и когда бросающий бросает, он, допустим, говорит номер, туда нужно бросить. So now, as soon as I catch it, I'm throwing it Как только я into. поймал, я уже бросаю в He'll эту say a мишень. number. 4. Yep. Yep. Then he'll do a different number. 1. It'll be a little bit more of a challenge again. То есть это опять мы External создаем какие-то focus. новые испытания, новые упражнения. But we're always working our lower half balance, gather, turn. Но мы всегда работаем над балансом и над тем, что нижняя часть, она вот создает вот этот взрыв. It's actually good if you have time. If you, even though you're not a switch hitter, do it from the left side as well. Do it from both sides. И делайте это с двух сторон. То есть даже если вы бьете всегда с одной стороны, ну, игроки бьют это с одной стороны, надо это отрабатывать с двух сторон. To equal out your body. Да, чтобы просто равное было развитие тела. All right. So those are just a few examples of medicine ball Это просто, exercises. ну, с медицинским голом упражнения, просто пару примеров. The next thing we can do is if you get into the cage, and I need to get my hitter to feel the balance into my load. I'm going to talk about the hitter. Okay, dig in with your heel. I'm going to have the ball out in front. Ну да, это упражнение просто на то, чтобы воткнуть ногу в землю, просто с мячом, вот, ну, упереть ногу, делать вот так. So that burns. It's like, Он говорит, да, и потом это начнет уже, ну, мышцы будут чувствовать это. if it burns, you know you're doing the right thing. То есть если мышцы начинают напрягаться, то, значит, вы все правильно делаете.
You can even start moving it back a little bit to feel that separation. Да, и вы можете немного мяч даже назад оттягивать, чтобы чувствовать вот эту вот разницу. Okay, the balance. Tying into that, the cord. Feel the stretch of the rubber band. То есть чувствовать вот эту растяжку. That's that rubber band feel, the separation. Now the fire. Those are different examples just to feel the hand movement of what we're trying to do. Это просто упражнение, что чувствуете движение рук и ног, то, что мы пытаемся здесь сделать. You can use lighter weight than this. То есть можно даже меньше вес, чем этот брать. Just feeling different moves. How steady and balanced am I feeling? То есть насколько я стою и сбалансирован. We have just started using aqua bags. Мы только начали вот эти аквамешки использовать. Wonderful, wonderful thing. If you guys have the opportunity to pick one of these up, this helps with balance. Он говорит, Big очень, time. очень классная штука, он говорит, она очень хорошо помогает с балансировкой. So we use it for dynamic warm-ups, for being around, up and around, just to warm up our core. Он говорит, мы при разминке используем ее. And we'll do it with our steps. Потом делаем шагами. And we'll take steps and we'll be moving the bag around. Okay, and we'll do it side to side. What's it feel like? It's working our core, В сторону в shaping our core. сторону, да, чтобы тело чувствовало повороты. Then we'll utilize it in a swing. А потом мы будем использовать при отбивании. Right? That's the balance. We're not going to try and hold on to it because it's going to rotate us too much. So just let it go. But we're trying to throw it with our hips. We're not just trying to throw it with our hands. Да, мы не пытаемся бросить его руками, мы пытаемся бросить его бедром. So our hips throw it and the hands just release it. Да, просто мы отбиваем бедром, а руки просто идут сами по себе. Another good warm-up drill, just to get your kids up and running. Еще одно упражнение, чтобы дети могли размяться. Up and around. Feel the turn. Они чувствуют поворот и бросают. Activating the core, activating the turn. Вы активизируете тело, активизируете бедра. There's actually a move. Есть движение. If we need to get our guys to explode more with the hips, Если мы хотим заставить ребят именно иметь этот взрыв от бедра, how explosive can I be as I land? Boom, foot plant from above, creating energy, transfer. то есть насколько у меня будет вот эта взрывная сила, что я могу дальше идти, ну, что нога взлетает от этой энергии. I'm not good right-handed, but left-handed is a little bit better. So we're exploding our hips. Different ways to activate the hips. Все это различные вариации, как мы можем активизировать бедра и заставить их работать. You can be creative. Find something that works good for you guys as well. Он говорит, вы можете немножко креативность свою добавлять и находить способы, что для вас будет работать. Okay. Trying to, now, balance. Here's another thing. If I had 2 of these, Если у меня есть два таких диска, I would have 2. I would have another one right here. и у меня будет еще один здесь. My goal is to keep these poles parallel. У меня задача держать эти палки параллельно. So I'm balancing. All I'm doing is Я I'm trying to балансирую на дисках feel the turn и поворачиваю and go slow motion. в Slow motion. замедленном движении веду их. Stop right there. Now come back. But I should be having. Yeah. Wonder if this. It doesn't really matter how unbalanced. I'm trying to feel the turn in the position. Я пытаюсь чувствовать вот этот поворот.
the slower you do it, the more you feel your muscles in your body work. Чем медленнее вы это будете делать, тем больше вы будете чувствовать свои мышцы, как они работают. You do it 3 or 4 times, your kids will be, I need a break. Да, если вы сделаете 3-4 раза такие упражнения, то ваши дети уже будут чувствовать, что им нужен перерыв, и они будут устать. It's another great activation drill, just to feel how are my hands working together, how's my body turning. И это хорошее упражнение на то, как руки вместе работают и как тело поворачивается. And then I just finished right there. Another PVC. So there have been other PVCs. Just feeling, what does your body feel like right here? How does it come И through? также вот это упражнение, чтобы чувствовать, что тело чувствует, как оно поворачивается. What does that look like? What does that feel like? Okay. We're talking about using our backside, feeling our hands bend, turn, feeling it turn. You should feel it. И чувствовать вот этот поворот. The hands aren't going anywhere, То есть руки, они никуда не идут. but you feel the stretch. You're Вы getting the чувствуете вот эту slack out, is растяжку what и they call it. поворачивание. You're getting the twist. You're creating that rubber band tension to then be able to allow, boom, То есть вы Let создаете that- вот это напряжение, давление, когда вы начинаете оттягивать. to let the rubber band go and explode and create energy. So a way to feel that, again, is right here, right here, right here, right here. Let's go, Darian, if you can actually just take it back. Go into your hitting position right here. Yep, I'm gonna put this between your hands. You're gonna go into your spot and just, yeah, all you're gonna do is lower half, start the lower half turn. I'm just holding your hands. You're not gonna move the hands, you're just gonna start your lower half moving. Just start feeling the twist, yeah? Да, то есть он, да, он делает движение нижней части тела, а руки он его держит и Feel силой the lower держит. half start to turn, yeah? Good, good. So after a couple of those, they have the feeling of that lower half, whether it's PVC После pipe. парочки таких упражнений у них будет чувство именно нижней части тела и то, как оно поворачивается. Now let's go one more time. Here's a little more advanced of that. Теперь немного более сложно. Now he's gonna do the exact same thing, but I'm just gonna be messing with him. Он будет уже делать то же самое, но я уже буду немного развлекаться с ним. And then you start back over again. Good. Now, that second one, a little bit harder, Это little bit harder. немного сложнее. creates more of a tension. I've got to feel my body really work as I'm trying to control my hands here, but I'm И still, тут я уже должен контролировать как раз нижнюю часть тела, когда у меня тут руки, ну, как бы ходят и тянут в разные стороны. so you're dealing with a lot of different feelings. And then how can I still stay balanced in my И он говорит, и мне нужно контролировать то, как я должен стоять, ну, у меня должен быть баланс в тот момент, когда у меня, ну, дергают мои руки. Okay. Thank you. So my favorite go-to, some of my favorite go-to drills, Ну, и один из моих любимых упражнений. again, I want to barrel the ball. I want to barrel the ball. So I will use, a lot of times, short bats, Я часто возьму короткую биту, and I'll be on the Bosu, if I can get on. This is crazy. It's crazy, right? This is, what are we doing? But again, how can I stay balanced? One hand bat. If the guy is throwing to me here, he's pitching, boom. All right, that's all I want to do. I want to find a way to barrel the ball. Where's it at? Or from the side toss. You gonna be a side toss? да, то есть могут подбрасывать сбоку или спереди, и я должен ходить пути, как отбивать. Да, одной рукой сначала левой, потом правой, и держать баланс. Or we could be doing it in the cage. You could be soft tossing. So, but I want to go back and forth, back and forth. Я хочу перебирать вперед-назад. I might go одной 3 or рукой, 4 другой рукой. with his right hand if that's stronger. Then I might go his left hand. And I'm at different spots. Throw it И low. также в различные места, нижние мячи, Throw it верхние high. мячи. Throw it inside. What does this focusing need to do though? Он говорит, на чем я здесь фокусируюсь? Staying balanced. I'm still tracking the Как раз ball. держать баланс, And I'm figuring out a way to get this barrel on that ball. и нахожу способы, как бить, отбить мне мячи. Then I might go 2 hands. Потом можно с двумя руками. I Так. might even change to a little bit bigger bat. Уже может поменять биту, Now, boom, 2 hands. How am I doing it? теперь с двумя руками. How am I staying through? Wherever it's at.
when you get done, now you're like, oh my goodness. Теперь после этого упражнения он встает и просто, о, да. How strong and balanced do you feel now? То есть, говорит, насколько теперь я баланс чувствую. Oh, I feel so strong. I can turn, I can crush. Он говорит, теперь я могу разрушать все, я могу отбивать. Okay, these are different balance drills. I do it with these drills. You can use these as well. Different balance things. Различные упражнения можно с диском делать. So, feeling our path again. How do I get into my back hip? How do I open up? You've seen an open stance drill where all I want to do is turn and finish through. То есть вы видели упражнение, то, что когда я держал, разворачивался и вел. I love to do the same closed. I have them switch. I'll do 5 open, 5 Можно менять closed, ноги, открывать, 5 regular. 5 закрытых, 5 открытых. All it is, again, it's that firing position. Where am I at to be able to get that swing off? If you see them rotating too much, back them up against the wall. То есть если вы видите, что они слишком много поворачиваются, уприте их к стене. Now I'm still, maybe a soft toss. Maybe I'm trying to, I feel the swing, I feel the path, and I'm going to stop, or else I'm, ooh, no good. Stay through it, feel extension, through it. Чувствуете вот это движение вперед. Constant change. Постоянные изменения, постоянные изменения. Even if you're using a tee, Даже если вы с подставки бьете, and all you're doing is hitting into the side, и все, что вы делаете, это бьете в сетку, put it up to a higher поставьте ее выше, position. Then put it down, потом вниз, then put it in. потом внутрь. And really, all you have to do is just move a little bit closer to the tee, or move a little bit further away from it. Different contact Ходить points. ближе, дальше к подставке. Create different contact points every single time and see how many in a row you can get. То есть, изменяя все вот это, посмотрите, сколько подряд можно отбить. The fun part also is at a lower level, doing some step back drills. Into it. Then maybe doing a balance into a separation. То есть, Man, можно and then a делать шагом swing. назад, можно делать с балансом. Now we're doing a step back drill again. Now we're doing just regular. Теперь обычно. Change it up. Variability every изменения. single time. I'm not a huge fan of tee, Он говорит, я на самом деле не фанат подставок, but for young kids, Но для детей- sometimes you have to get them going a little bit. вы должны это использовать. It's similar to a guitar. Это как гитара. I need to strum a little bit first before I can start. Мне нужно сначала проигрывать до I того, need to как я strum a могу. little bit first, right? So just like a tee, maybe I need to feel a couple of swings. And ultimately I want to finish with my favorite pitch that I do damage at. Boom, where is that spot that I'm loud? И я также хочу закончить именно на том броске, который у меня самый любимый, когда у меня наибольшая вероятность, когда я отбиваю хорошие удары. Где эта точка? Next, okay, so here's another drill that we could utilize. You know what, I'm gonna go left-handed. But ultimately, you'll feel if you don't have a guy that sits into his backside, go ahead and take some swings with this. And it's forcing you to go forward. So what do I have to do then with my body? I need to sit back. You can actually even do it from the backside if you want to. То есть если Yeah, not as bad, not as good. But from out in front of you. The tee is, the guy's throwing here, то есть вам подкидывают и отбивают. it's forcing me to sit back То есть это заставляет немного присесть назад. into my Потому backside. что если не садиться назад, она будет тянуть вперед. I can do it sometimes too as well. If I have a kid that really goes forward a lot, И если у вас есть дети, которые, допустим, идут вперед очень часто, выходят вперед на отбивание, I'll take a pitch, boom, and feel the то есть swing, я им буду подбрасывать мяч, они будут отбивать, and feel myself hitting against my leg. и они будут чувствовать, что их Still тянет вперед, falling back. они будут выдерживаться, чтобы оставаться сзади. But create that for the kid. Force, play into what he doesn't do very good. То есть,
Да, включайте это в тренировочный процесс, и Now he'd be детям, like- у которых это не получается. Whoa, okay, how do I adjust? Okay. Boom. Now he's not doing this То anymore. есть он Now he's уже not вперед trying to go get не it. выходит после этого упражнения. Variation. After you take a swing from the coach, bam, move, go to a different spot. Вариации. После того, как вам тренер подбрасывает, вы меняете позицию, немного делаете шаги вперед, в сторону. The key to this is you need to barrel the ball. And once you barrel the ball, but the kid has to tell you if you barreled it or not. We can kind of see if he barreled it, but I want him to say, yes, I hit it hard, I hit it square. И нужно, чтобы именно ребенок сам тоже говорил, отбивает ли он мячи и как он это чувствует. То есть я-то это и так вижу, но он должен сам так же говорить и чувствовать, что да, я отбил. So it doesn't have to be a big change, but То есть не должны быть прям какие-то кардинальные изменения, now just move a little bit. но просто немного Now подвинуть. another pitch. Now it's a little bit different angle. То есть это уже немного другой угол. Now, once I barrel it, I'm gonna go change. То есть как только отбил, я поменяю бит. Now I'm gonna use this bat, and I'm gonna change to right here. So now my angle's a little bit different. То есть я поменял биту, уже другой угол. Barreled it, okay? Now I'm gonna move up to here. Now it's close, now it's fast. Ближе, это быстрее. Boom, I gotta get it going fast. Oh, И I надо missed уже it. идти быстрее. Okay, do it again. Barrel. There we go. Okay, change. Now I'm going back. I'm going further back. Every time you barrel, you move to a different spot. Каждый раз, когда отбили, передвигаемся на новую позицию. After 2 or 3 barrels, you change bats. После 2-3 отбиваний мы меняем биту. I love different angles as well. Мне нравятся еще разные углы также. When I push back to finally throwing more coach pitch, I will throw fastballs. But every 2 or 3 pitches, I move the L screen a little bit. То есть, когда я буду бросать отбивающему, после 2-3-4 бросков я подвину скрин и просто поменяю угол. And then I move it again. И потом поменяю снова. And then a little bit further. И дальше. And then I start moving back. Потом в обратную And I сторону. start moving back. And now I'm over this side. And then I get back to the middle. И потом снова в середину. But we need to practice pitches coming from down here, Но нам нужно, up here. нам нужно практиковать то, что броски прилетают оттуда, справа, слева, сверху. Because we are going to see that in the game. Потому что мы это будем видеть во время игры. We're going to see weird, funky pitchers Мы будем видеть каких-то очень странных pitcherов, которые так бросают. that are trying to get us off timing and off balance. И они будут пытаться сбить нас со времени, с нашего баланса, с темпа. And if I practice this already in the cage, Если я это отрабатываю уже в коридоре, my hitter's confidence will be higher rather than, oh no, у меня I don't know уверенность how у to моих hit this guy. отбивающих уже будет гораздо выше, потому что они это будут знать. So challenge them more in the cages and in the field so that in the game, Поэтому This бросайте is им easy. различные вызовы, такие упражнения во время тренировки и на поле, что потом они во время игры, для них это уже будет нормой. before I get into more team type stuff, which we'll do this afternoon, should we ask some questions? Yeah, take questions, what we'll do. Take questions, and we'll take a 10-minute break. Okay. During that break, they can try some of this stuff. Yes. Darren's gonna get stuff set up for his stuff. Perfect. Can I explain? Да. Сейчас, если у кого-то есть вопросы, спросите, и потом будет 10 минут перерыв, они подготовят следующие станции, можно будет также, в принципе, на перерыве что-то поспрашивать. Any questions first? Questions? Вопросы есть какие-нибудь? Есть вопрос. Очень часто дети, когда бьют шагом, они отшагивают в эту сторону. Даже если мяч там дальний, то все равно он отшагивает в эту сторону. Какие упражнения есть, чтобы это Use отучить? their exercise to Yeah, how do you? I would say get them to the spot where, so if you have something between them or you need to keep maybe even keep a bat between them. Может быть, да, биту поставить между ними. And I want to feel the turn here. I Я just хочу, want to чтобы у feel, них был поворот, and then maybe it just is the exact same thing. It's just a little bit more than next. But I need their foot to stay there, or I need something like, I don't want to step there, right? да, или поставить, как блин сзади, чтобы они туда не наступали. So I want to put something back here that doesn't allow them to Да, step in there. чтобы они уже не могли туда ставить.
Or start them open and see if they're even going to go further out, or will they start stepping a little bit back in? Play around with seeing, because why are they stepping out, do you think? Почему, когда они наступают назад? Это какая-то причина есть. Боятся, может. Maybe they're afraid. They're scared, right? They're scared. So you could start with, how are you hitting an inside pitch? Or throw tennis balls at them. Да, или просто теннисные мячи им бросать, то, как они начинают ударить. And start them getting hit by baseballs too. And learning how to turn at pitches Да, correctly. они учили то, как поворачиваться. How do I take a pitch inside or feel it hit? Or feel it hit and feel, it's okay. It's okay. It doesn't hurt. It doesn't hurt. Okay. Any other questions? Sure. Yeah. У многих детей, новичков, да, есть проблема с вращением ног. То есть они пропускают момент остановки этой ноги, то есть Oh, many kids they have like the problem with the like turning the. какой So лучше? like when they're like 19 and they're turning. So how do I? So a lot of that is, how do I feel this turn here? So I might practice some closed stances of how's my path staying here rather than over rotating. All I want to do is, how am I staying through this pitch? Or I'm not doing my lower half as much on the turn. How can I step? Boom. То есть да, надо заставлять то есть как их заставить, чтобы они просто сделали шаг и не поворачивались. Ну, so like is there? If they're constantly going like this, Yeah, like what to do if they're doing it? take their legs out of it then, and then just have them Потом да, mainly- заставить их, чтобы они вообще ноги на какой-то момент не использовали. То есть просто чтобы они поворачивались и отвыкали от этого поворота. Sometimes there's bands you can put between your legs too, just to feel. Ну да, взять резинку между ног, You чтобы might они be able to put a просто band сделали шаг. just to feel. And try to keep that a little steadier. Or just don't even use your lower half, just Да, чтобы они даже не использовали, может, какое-то время ноги. just to feel the upper half a little bit more. Чтобы I они hope вверх чувствовали получше, чем вниз. it's a try. It's a try, right? Play with it. You guys are all excited to come up here and try those things, I hope. Да, вы можете, в принципе, подойти к упражнению